ఆ టీనేజర్ దూసుకెళ్లే ఓ బుల్లెట్ 10 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే పిస్టల్ చేతపట్టి 13 ఏళ్లకే జాతీయ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. జూనియర్, సీనియర్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని విభాగాల్లో పతకాలు కొల్లగొడుతూ రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. ఇదివరకే ఆసియా, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లను ఖాతాలో వేసుకున్న ఆ షూటింగ్ స్టార్ ఇటీవలే జకార్తా ఆసియా క్వాలిఫైయర్స్లో విజేతగా నిలిచి 2024 ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్లో పోటీపడే అవకాశం దక్కించుకుంది. గురి తప్పకుండా ఒలింపిక్ పతక లక్ష్యాన్ని సాధిస్తానని చెబుతున్న హైదరాబాదీ షూటర్ ఈషా సింగ్తో చిట్ చాట్. 10 ఏళ్ల వయసులో షూటింగ్ కెరీర్ ప్రారంభించి 13 ఏళ్లకి నేషనల్ ఛాంపియన్ నిలిచింది హైదరాబాదీ యువ షూటర్ ఈషా సింగ్. అర్జున అవార్డు అందుకున్న ఈషా సింగ్ త్వరలో జరగబోయే ఒలింపిక్స్కు ఎంపికైంది. ఈ ఒలింపిక్స్కి ఎంపిక అవడం పట్ల ఎట్లా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు ఏంటో వారి మాటలు వింటారు. నమస్తే ఈషా సింగ్. ముందుగా మీకు ఈ టీం పక్షాన అభినందనలు. ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్కు ఎంపికయ్యారు కదా, ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? I'm very grateful for this opportunity, very excited, happy that I've been given this chance to go to the Paris Olympics. 10 years of my hard work I've put into this and looking forward to it, going with no expectations but just following my process and execution. ఒకవైపు చదువు, మరోవైపు షూటింగ్, ఈ రెండింటిని ఎట్లా సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు? In my case, I think I'm able to do both. I don't think anything is impossible. If you have a good amount of passion and dedication, you can do it. ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్కు ఎంపికయ్యారు కదా, పథకం సాధించేందుకు ఎట్లా సాధన చేస్తూ ఉన్నారు? I don't feel the need to change anything based on a title of a game. I keep everything the same, which is fine-tuning my basics, always going back to the root of your technique and not thinking too much and trying to overanalyze anything. మామూలుగా 100కు పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఇన్ని పథకాలు మీరు సాధించడం వెనుక మీ పాత్ర ఎట్లా ఉంది? మిమ్మల్ని ఇంతగానో ఎవరు ప్రోత్సహించారు? My parents had a huge role in my life. I don't think I would have done anything that I have done without them. So you having a strong backbone plays a very key role, and also your self-discipline and a passion from within to do something in life would also be a huge role to play. And I think I've always had a very fighter personality in whatever I do. I'm a bit competitive in things. So that is how my mindset is from childhood. And since my dad was a sportsman, he pushed me into sports, and because he felt that being a sportsman and having those morals in life, learning through years of experience, is not something you can buy with education or learn something in school. This is something, a part of life which you carry on forever. And I'm grateful for him to have such a kind of a mindset to push me through. The first few initial year wasn't so great for me. I had a lot of trouble choosing a sport, but once I found shooting, I thought it was very unique, and that's how I took it up. And since then, since my first win, it was very addicting, and that's what kept me going. అంటే మీరు ఇన్ని అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు కదా, మీకు ప్రధానంగా అనుభూతి కలిగించిన పథకం ఏంది? I think one of my biggest accomplishments has been when I won the Olympic quota at the Jakarta Asia qualification. It was one of the hardest competitions, competition-wise, mental pressure-wise. It was the hardest match I played, but also it was my best final score ever. So that was a huge memory to take back home, and I won a gold, which is a big blast that I won the quota with. So that is my favorite one. అంటే ప్రస్తుతం BBA చేస్తున్నారు కదా, భవిష్యత్తులో బిజినెస్ రంగంలోకి ఏమైనా రావాలనుకుంటున్నారు? I always had a knack for business because my mom is also into it. She's an entrepreneur, so I think that's where I get it from. But the initial reason I chose it because it was going well with my sport. It is something I can handle well with my sport because I couldn't take something too hard to study. But as I took it up, I realized that I do have a lot of interest towards the subject and I enjoy studying it. So yeah, I definitely will be going into that stream. అంటే రోజుకు ఎన్ని గంటలు మీరు సాధన చేస్తారు? మీ దినచర్య ఎట్లా ఉంటుంది? My training hours take about 6 to 7 hours a day. It's like going to school, honestly. And 6 to 7 hours training between some lunch break, and then evening will be workout. And then by the time I do all that, it's 8-9 p.m. అర్జున అవార్డు తీసుకోవడం మీ పైన మరింత బాధ్యత పెంచింది. దీన్ని ఎట్లా అధిగమిస్తారు?
It doesn't add any kind of a pressure, but rather it boosts me. It just boosts my morale, giving me a motivation that my country has honored me with it, and that I'm seen and my accomplishments have been given a reward. So that way, I don't see it in a negative way, but rather something that will really motivate me throughout my life. మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి? My future plans is to get as many models I can, my flag highest on whatever platform I'm playing on, whether it be domestically and internationally. I choose to make myself proud and my family as well, and just doing my best, making myself happy and not playing for anybody, because at the end of the day, I chose this sport as a hobby because it makes me happy, and I want to play for myself. అంటే యువ క్రీడాకారులకు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి? I think a message I would give to all youngsters would be that don't expect anything you choose to be a very easy route. Nothing is easy. You will have hardships no matter what you choose. Just saying that don't give up and don't bring yourself down just because you've had one setback. Rather, take it as a way to bounce back, like how you play with the rubber band. If you keep pulling it back, it keeps you bouncing back and you jump way harder. ధన్యవాదాలు ఈషా. Thank you. ఇది ఈషా సింగ్ చెప్తుంది. అర్జున అవార్డు రావడం పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉందని, అయితే ఒలింపిక్స్లో తన సత్తా చాటడానికి కూడా చెప్తా ఉంది. కెమెరా పర్సన్ మల్లికార్జున్తో జ్యోతి కిరణ్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.